Good afternoon, my dear students. Hope you all are fine and good. So আমি গৌতম স্যার আবার শিখলাম তোমাদের ম্যাথ ক্লাস নিয়ে। আশা করি সবাই ভালো আছো, সুস্থ আছো। তো যারা ক্লাস 9 এ আছো, অবশ্যই যারা এখন রাইট নাও ক্লাসে আছো, তো পুরোটা ক্লাস তোমরা ফলো করবে। আজকে তোমাদের সঙ্গে আমি একটা নিউ চ্যাপ্টার যেটা ট্রায়াঙ্গেল সেটা নিয়ে আলোচনা করব। আগেও সেই ক্লাসটা হয়েছে। তো আজকে যারা বেসিক্যালি ইংলিশ মিডিয়ামে আছো তোমাদের জন্য এই ক্লাসটা স্পেশালি, এই বেঙ্গলি মিডিয়ামের জন্য অলরেডি অনেকবার হয়ে গেছে ক্লাসটা, ঠিক আছে? তো রাইট নাও যারা এখনই টিভি স্ক্রিনের সামনে তোমরা ক্লাসে বসে আছো বা ক্লাসের জন্য ওয়েট করছো, সবাইকে মোস্ট ওয়েলকাম। তোমরা পুরোটা ক্লাস ফার্স্ট টু লাস্ট এ টু জেড সবটা ভালো করে বুঝে করবে এবং প্রত্যেকটা পয়েন্ট যে বেসিক নোটসগুলো থাকবে সেগুলো তোমরা প্রয়োজন লিখেও রাখবে। এবং আমি বেসিক নোট ডিসকাস করার পর যে এক্সারসাইজ আছে সেখান থেকে কিছু কোশ্চেন তোমাদের সঙ্গে আমি ডিসকাস করবো, ইজন্ট ইট? সো চলো আজকে ক্লাস স্টার্ট করি। সো today's chapter is triangle. In this chapter specially we'll do about congruence of triangle. Means দুটো triangle কে আমরা congruence কিভাবে prove করব, and when can we say two triangles are congruent to each other. তো সেই বেসিক জিনিসটা তোমাদের প্রথমে বুঝতে হবে, and what are the criteria and conditions to prove two triangles are congruent to each other. কি কি ক্রাইটেরিয়া আছে, কি কি কন্ডিশন আছে সেগুলো তোমাদের বুঝতে হবে। তো এগুলো যদি তোমাদের ক্লিয়ার হয়ে যায় যে ক্রাইটেরিয়া কি, তাহলে তোমাদের এই চ্যাপ্টারের রিলেটেড যে কোশ্চেনগুলো হবে সেটা তোমরা ইজিলি ঘরে সলভ করতে পারবে। ওকে, তো বেশি হেল্পও তোমাদের লাগবে না। তো চলো আমরা কনগ্রুয়েন্ট ট্রায়াঙ্গেল কিভাবে হয় বা কখন বলা হবে সেটা জেনে নেই, তারপর আমরা যাবো ক্রাইটেরিয়া বা কন্ডিশন কি কি আছে টু প্রুভ দ্য টু ট্রায়াঙ্গেলস আর কনগ্রুয়েন্ট টু ইচ আদার। দেখো আমি দুটো ট্রায়াঙ্গেল ড্র করছি। Okay, and name of this triangle is ABC, and name of this triangle is DEF. So in this two triangle means this one and this one. This side equal to this side equal to this side, and this one equal to this one. So আমরা যদি কিছু মেজার নেই, it is 3 cm, to this also 3 cm, it is 5 centimeter, this also 5 centimeter, and it is 4 centimeter, to this side also 4 centimeter. So one thing I think you have noticed in the diagram that in this triangle and in this triangle the corresponding sides are equal to each other, isn't it? এই triangle যে AB side ওই triangle DE side এর সঙ্গে equal হচ্ছে। Similarly BC এর সঙ্গে হচ্ছে EF, and C এর সঙ্গে আমাদের এখানে হচ্ছে FD। তো এখানে দুটো ট্রায়াঙ্গেলের মধ্যে কোরসপন্ডিং সাইডগুলো ইকুয়াল আছে। এছাড়া এখানে যে অ্যাঙ্গেলগুলো আছে, যে দিস অ্যাঙ্গেল ইকুয়াল টু এই অ্যাঙ্গেলটা হতে পারে, and অ্যাঙ্গেল B ইকুয়াল টু অ্যাঙ্গেল E, সিমিলারলি অ্যাঙ্গেল C ইকুয়াল টু অ্যাঙ্গেল F। তো আমরা দুটো ডায়াগ্রাম থেকে যদি আমরা লিখি, that means first of all এখানে AB equal to DE, then BC equal to EF, then CA equal to FD। যদি আমরা সাইড দিয়ে দেখি, corresponding side হিসেবে these sides are equal to each other in these two triangle. Similarly angle A equal to angle D, and angle B equal to angle E, and angle C equal to angle F. তো এগুলো হচ্ছে আমাদের অ্যাঙ্গেলস দিয়ে। সো কনগ্রুয়েন্ট ট্রায়াঙ্গেলের মধ্যে তোমাদের দুটো জিনিস ভালো করে বুঝতে হবে, যে দুটো ট্রায়াঙ্গেল কখন কনগ্রুয়েন্টস বলা হয়। যে ইফ টু ট্রায়াঙ্গেলস আর কনগ্রুয়েন্ট টু ইচ আদার, তখন কন্ডিশন হবে all the corresponding sides are equal and all the corresponding angles are equal, isn't it? তাহলে সাইড এবং অ্যাঙ্গেলস ইকুয়াল হবে ওরা যদি corresponding triangle হতে হয় বা congruous triangle হবে। তো এখানে আমরা ABC triangle and DEF যে দুটো ট্রায়াঙ্গেল আছে তার মধ্যে কি কি ইকুয়াল হতে পারে, কোন কোন সাইড ইকুয়াল হবে, মানে corresponding তুমি কখন বলবে। সাপোজ আমি যদি AB এর সঙ্গে EF বলে দিই, that is not corresponding to each other. That means in that case AB is corresponding to DE.
অ্যাকর্ডিং টু মেজার। আমরা মেজার এটা ইকুয়াল নিয়েছি, তাই এটাকে বলবো, এর সঙ্গে কিন্তু আমরা ইএফ বলবো না, বিকজ মেজার ইজ নট ইকুয়াল টু ইচ আদার। সো এই কন্ডিশন, এই corresponding side and corresponding angles when equal to each other, then you can say this triangle congruent to each other. সেটা হচ্ছে congruent triangle এর মেইন জিনিস, যেটা তোমরা প্রথমে বুঝতে হবে যে দুটো ট্রায়াঙ্গেলে কখন congruent বলা হয়। নেক্সট যে পার্টটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমরা যদি ইজিলি বলে দিই যে হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ congruent, ইজিলি তোমরা বুঝতে চাও, সেটা হবে in case of congruent means the shape and size of the objects are equal. So you just see this triangle and this triangle, their shape and size are equal to each other. So when the shape and size are equal to each other, that means they are congruent to each other. Okay. Now we are going to criteria for congruence of triangle. Criteria. কি criteria আছে? Criteria for congruent triangles. Triangles. I will discuss all the criteria with a suitable diagram. So firstly you have to know what are the criteria are there, isn't it? So criteria are like this. Number 1, SSS. Number 2, SAS. Number 3, ASA. And number 4, RHS. So what are the criteria are there? There are 4 criteria. First one is SSS, that means side, side, side. That means whenever you can show that in two triangles 3 sides are equal to, 3 corresponding sides are equal to each other, then they are congruent to each other. Similarly, if you can prove that 2 sides and 1 included angle between the corresponding sides is equal to each other, then also these 2 triangles are congruent to each other. Again, if you can prove that 2 angles and one of the side is equal, and in that case the side should not be a included side, it may be any side, but 2 angles should be there. So if you prove that 2 angles and one of the side is corresponding side is equal to each other, then also these 2 triangles will be congruent to each other. Then last one is RHS. Here R means right angle, or H means hypotenuse, and S means one of the side. So this is only for right angle triangle. Similarly, like this. So now I am explaining all the criteria with a diagram. Okay, let's see. Okay, so our first point is SSS. Number 1 point, SSS, that is side, side, side. Here I am taking 2 triangle. One is A, B, C. Another one D, E, F. So just see the diagram. Here AB equal to DE, BC equal to EF, and AC equal to DF. That means in these 2 triangles, the corresponding sides are equal to each other. That means now I am writing here AB equal to DE, then BC equal to EF, and AC equal to DF, isn't it? This is one corresponding side, this one, and this is one. That's why we can say this is a SSS criterion rule. Okay, so this is the first criterion rule, SSS. সো দুটো ট্রায়াঙ্গেলকে তোমরা যখন কনগ্রুয়েন্ট প্রুভ করবে, তো যখন তোমরা এসএস ক্রাইটেরিয়ানে যাবে, তখন তোমাদের 3টা করসপন্ডিং সাইড ইকুয়াল অবশ্যই তোমাদের দেখাতে হবে, প্রুভ করতে হবে যে দুটো ট্রায়াঙ্গেলের মধ্যে 3টা করসপন্ডিং সাইড ইকুয়াল টু ইচ আদার। দেন ইজিলি ইউ ক্যান রাইট, therefore you can write triangle ABC congruent to triangle DEF, and in bracket you can write by
SSS criterion. This is the details of first criterion, that is SSS. Clear everyone? So next আমরা যাব আমাদের নেক্সট আরেকটা ক্রাইটেরিয়া আছে, হচ্ছে SAS. তো SAS ক্রাইটেরিয়া তোমাদের একটু ভালো করে বুঝতে হবে। এখানে যে অ্যাঙ্গেলটা আছে অবশ্যই এটা ইনক্লুডেড অ্যাঙ্গেল হতে হবে, মানে দুটো সাইডের অন্তর্ভুক্ত কোণ হতে হবে, আদারওয়াইজ এটা কিন্তু এই প্রপার্টি নাহলে কাজ করবে না। এবার অনেকে কি করে, যখন এক্সামে এরকম কোশ্চেন আসে রিলেটেড, মানে SAS রিলেটেড যদি কোনো কোশ্চেন আসে, তো দুটো সাইড এবং অন্য একটা অ্যাঙ্গেল তারা প্রুভ করে কনগ্রুয়েন্ট লিখে দিচ্ছে। আসলে সেটা কিন্তু হচ্ছে না, কারণ ওই অ্যাঙ্গেলটা যে দুটো করসপন্ডিং সাইড নেওয়া হবে ওদের ইনক্লুডেড অ্যাঙ্গেলই হতে হবে। অ্যানাদার কোনো অ্যাঙ্গেল যদি হয় তাহলে সেটা হবে না। আমি দেখাচ্ছি তোমাদের কেন হচ্ছে না। সো আমাদের নেক্সট প্রপার্টি হচ্ছে or ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে SAS. Number 2, SAS, that is side angle side. Again I am drawing two triangle A B C. Another triangle I am taking D E F. Now in these two triangle AB equal to DE and BC equal to EF. Okay, for angle, which angle you have to take, there is the confusion. We take angle A equal to D, or angle C equal to F, or angle B equal to E. That is the confusion to the student. ওই জায়গায় মিস্টেকটা হয় যে এখানে কোন অ্যাঙ্গেলটা সঠিক নিতে হবে, সেটাই কনফিউশন হচ্ছে মোস্ট অফ দ্য স্টুডেন্টের ক্ষেত্রে। সবার ক্ষেত্রে হচ্ছে না, যারা বুঝতে পারছে ওরা ঠিক নিতে পারছে, কিন্তু যারা বুঝতে পারেনি ব্যাপারটা বা ক্রাইটেরিয়াটা সঠিক ক্লিয়ার বা ওদের ক্রাইটেরিয়ার সম্বন্ধে পুরোটা ধারণা ক্লিয়ার নেই, তখন ওদের কনফিউশন হচ্ছে ওরা যে কোনো একটা অ্যাঙ্গেল নিয়ে নিচ্ছে। তো সেটা কিন্তু হবে না। আমি বারবার একটা কথাই বলে যাব সেখানে, যে ইন কেস অফ SAS the angle should be included the corresponding sides, corresponding equal sides, isn't it? So according to criteria we have to take angle B equal to angle E. That is the most important point for this criterion. Whereas in case of a ASA criterion the side may be any side. এখানে সাইড আমাদের ইনক্লুডেড না হলে চলবে, কেন সেটা আমি বলে দেবো যখন ওই প্রপার্টি ডিসকাস করব। তো এখানে এই অ্যাঙ্গেলটা অবশ্যই ইকুয়াল হতে হবে, যে দুটো সাইড ইকুয়াল নেওয়া হয়েছে এই করসপন্ডিং ইকুয়াল দুটো সাইডের যে মিডল অ্যাঙ্গেলটা আছে, ইনক্লুডেড অ্যাঙ্গেলটা আছে, ওইটাই আমাদের নিয়ে প্রুভ করতে হবে এই ক্রাইটেরিয়ন দিয়ে। সো অ্যাকর্ডিং টু রুল হিয়ার AB equal to DE, then angle B equal to angle E and BC equal to EF. So this is one side, this is one angle, and this is another side, and that's why it is SAS criterion. Okay, so যারা right now ক্লাসে আছো এবং ক্লাস এখন করছো তোমরা সব ভালো করে একটু বুঝে নেবে যে এই প্রত্যেকটা ক্রাইটেরিয়ন তোমাদের ভালো করে বুঝতে হবে। Each and every criterion will be used in different type of questions. অনেক ধরনের কোশ্চেন আছে এবং এই ক্রাইটেরিয়নগুলো ইউজ হবে, এবং এই ক্রাইটেরিয়নগুলো ইউজ করেই তোমাদের দুটো ট্রায়াঙ্গেলের কনগ্রুয়েন্ট প্রুভ করতে হবে, তারপরে বাকিটা অ্যাকর্ডিং টু কোশ্চেন চলবে। সো আই হোপ এই ক্রাইটেরিয়ন তোমাদের ক্লিয়ার হয়ে গেছে, কারণ অ্যাঙ্গেল এখানে ইনক্লুডেড হতে হবে সেটা তোমাদের নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছি কেন হতে হবে। এবং চলে যাবো আমরা নেক্সট ক্রাইটেরিয়নে, যেটা হচ্ছে ASA। তো আমি ডায়াগ্রাম এটাই রাখবো, সাইডগুলো আমরা ক্লিয়ার করে নিচ্ছি। This is number 3, angle side angle, so here
Again, I have taken ABC and DEF, two triangles, and here this angle equal to this angle and this angle equal to say this angle, and according to criterion we have to take or we have to prove another side, corresponding side also equal here. So in this case many questions asking in that situation the side should be included or it may be any side. So for this criterion it is not necessary to prove the included side. You can prove any side for this congruent property or criterion. So if you take AB equal to DE, it is correct. If you take BC equal to EF, then also correct. So here I am taking this one, this side equal to this side. Okay. So here first angle C, angle B equal to angle E, then AB equal to DE, then angle C equal to angle F. So this is A, this is S, this is A. That's why it is A is a criterion. So it is the another criterion by which you can prove two triangles are congruent to each other. Okay. So we already discussed, that means three criterion already discussed, and one more criterion is left, that is RHS, that is right angle, hypotenuse and one of the side. So this RHS criterion only for right triangle. So here we have to draw two right triangle, then we have to show which corresponding parts are equal to each other according to RHS. Okay. So let's see this one. So now our last criterion property is RHS. Number 4, RHS. So this criterion only for right triangle. So I am drawing two right triangle. Name it A, B, C. Another right triangle. This is D, E, F. Okay. So this is the right triangle, two right triangle ABC and DEF. So here this is the perpendicular, this is base, this is the hypotenuse. So here this is the and this is the hypotenuse of the triangle ABC as well as triangle DEF. So for this criterion you have to prove right angle is equal. So here as they are right angle triangle, so one angle should be right angle. So in this case you see angle B is, this is right angle, so here also this is right angle. So here we can write angle B equal to angle E. Why? Because it is a right angle, written R. Then also you have to prove that in these two triangle the corresponding hypotenuse also be equal. That is this hypotenuse equal to DF. That is here SC equal to DF also you have to prove, that is the hypotenuse. That's why H. After that two corresponding pairs of sides are left. One is AB, DE, another is BC and EF. So you can prove any one of the pair. If you prove AB corresponding to equal to DE, then also correct. If you prove BC is equal to the EF, then also correct. So here anyone you can take. So I am taking AB equal to DE, that is one of the side is equal. So in this criterion you have proved that one of the right angle is there equal, hypotenuse also equal, and one pair of corresponding side is equal. So according to this rule, that is the RHS criterion. So my dear students,
these are the four criterions to prove two triangles are congruent to each other or not. So these all the criterions you should have to learn. Also you should have to practice at home with taking different type of questions. And there are many questions in your book, that is NCERT book and SCERT book. Okay. Moreover, you can practice other books or reference books in which lots of questions are there based on this criterion, that is SSS, SAS, ASA and RHS. ওকে, সো তোমরা এগুলো ঘরে প্র্যাকটিস করবে। এখন আমি তোমাদের এক্সারসাইজ থেকে কয়েকটা কোশ্চেন তোমাদের দেখাচ্ছি কিভাবে করতে হয়, সলিউশন করতে হয়। তো এই হলো আমাদের কনগ্রুয়েন্স ট্রায়াঙ্গেলের পার্ট। তোমরা যখন ক্লাস 10 এ যাবে তখন ট্রায়াঙ্গেলের আরেকটা চ্যাপ্টার পাবে, সেটা হবে সিমিলার ট্রায়াঙ্গেল, ইজন্ট ইট? সেখানে আমি জাস্ট শর্টলি বলে দিচ্ছি, সেখানে তোমাদের কনগ্রুয়েন্স ট্রায়াঙ্গেল থাকবে, পাশাপাশি অ্যাড হবে সিমিলার ট্রায়াঙ্গেল। তো তোমরা এখানে দুটো করবে। তো ক্লাস 9 এ যদি তোমরা কনগ্রুয়েন্স ট্রায়াঙ্গেলটা ভালো করে যাও, এই যে ট্রায়াঙ্গেলের পার্টগুলো বা প্রপার্টিগুলো যা আছে বা রুলস ক্রাইটেরিয়া হোয়াটএভার দিস ইজ যাই আছে ভালো করে বুঝে যাও, তাহলে নেক্সট ক্লাসে তোমাদের এটা সবটা কাজে লাগবে। এবং যতগুলো কোশ্চেন তোমরা নেক্সট ক্লাসে পাবে, ম্যাক্সিমাম কোশ্চেন্স আর রিলেটেড টু দিস ক্রাইটেরিয়ান্স। তো এখানে সিমিলার ট্রায়াঙ্গেল যেমন আছে সেই ক্রাইটেরিয়ানগুলো তোমাদের লাগবে। সো ভালো করে প্র্যাকটিস করবে এই ক্লাসে, তো নেক্সট ক্লাসে তোমাদের অনেকটা হেল্পফুল হবে। চলো এক্সারসাইজ থেকে কিছু কোশ্চেন আমরা প্র্যাকটিস করি। আচ্ছা, এছাড়া ট্রায়াঙ্গেলের কিছু প্রপার্টিস তোমাদের জানতে হবে। কিছু প্রপার্টিস তোমরা যদি না জানো তাহলে তোমাদের এখানে অনেকগুলো সলিউশন করতে প্রবলেম হবে। সেই প্রপার্টিগুলো শর্টলি একটু আলোচনা করে নিই, কারণ এটা লাগবে তোমাদের কাজে। In earlier classes, that is in class 7, 8, hope you all learned this kind of properties, that is properties of triangle. So what are these properties of triangle? This is a review. First of all, suppose this is a triangle and this is angle A, this is B, this is C. The first property of the triangle says that the sum of the measure of all the angles is equal to 180 degree. I repeat, the sum of the measure of all the angles means three angles of the triangle is always equal to 180 degree. So as per the property, you can write A plus B plus C equal to 180 degree. That is the first property of the triangle. Next property, this is a triangle, this is angle A, this angle B, this angle C. Okay, so according to second property, this is called exterior angle. Angle C here is exterior angle because it's lie exterior of the triangle. That's why it is exterior angle. So the measure of exterior angle is equal to the sum of opposite interior angles. I mean to say C will be equal to A plus B. Okay. So here C equal to angle A plus angle B. So I repeat the property. The measure of exterior angle of a triangle is equal to the sum of opposite interior angles. That is C equal to A plus B. That is the second property. Third property is there. In case of a triangle, I am taking the measure of sides are ABC. This length is A, this is B, this is C. Now ABC not showing the angles, just here ABC are the length of sides. In case of a triangle, the sum of any two sides is always equal to the greater than the third side. In case of a triangle, the sum of any two sides means if you add A plus B, it should be always greater than C. So that is the property.
the sum of measure of any two side is always greater than the third side. এখানে ইকুয়াল বা লেস যদি হয় তাহলে ট্রায়াঙ্গেল ফর্ম হবে না। দ্যাট মিনস দিস আর দ্য নট দ্য মেজার অফ সাইডস অফ এ ট্রায়াঙ্গেল, or this cannot be the measure of sides of a triangle. So it should be the sum of any two sides should be greater than or always greater than the third side. I mean to say, if you plus a plus b, it will be greater than c. If you plus a plus c, it will be greater than b. And if you add b plus c, it will be greater than a. Here you see the sum of any two sides always greater than the third side. If you not found like this, that means these are the means a b c are the not measure of a triangle. ওটা ট্রায়াঙ্গেলের সাইড হবে না, কারণ ওদের মেজার সাম দুটো সাম থার্ডের ইকুয়াল অথবা লেস হয়ে গেছে। ইফ ইকুয়াল অর লেস মিন্স ইফ লেস অর ইকুয়াল দ্যাট ক্যানট, এটা হবে না। ওকে, নেক্সট আরো কয়েকটা প্রপার্টি আমি তোমাদের ডিসকাস করব, এটা তোমাদের লাগবে কাজে। Angles opposite to equal sides are equal to each other. Suppose this is a triangle and name of the triangle is A, B, C, and this side equal to this side. So according to property, what property says that the angles opposite to equal sides are also equal to each other. So here the side AB equal to AC, so therefore the angle opposite to AB is C, means angle C. This angle or angle B is opposite to side C, it will be B. ভালো করে বুঝে নাও, এখানে প্রপার্টি বলা হয়েছে যে কোনো ট্রায়াঙ্গেলে যদি দুটো সাইড ইকুয়াল হয় তাহলে যে দুটো সাইড ইকুয়াল হবে তাদের অপোজিটে যে অ্যাঙ্গেলগুলো আছে তারাও ইকুয়াল হবে। তো ইন দিস ডায়াগ্রাম AB equal to AC, তো which angle is opposite to AC and which angle is opposite to AB, this one also you have to identify. So here angle B is opposite to AC and angle C is opposite to AB. So according to property, angle C equal to angle B. That is the fourth number property. Next, another property is there. In any triangle, the side opposite to the larger angle is the longest and the side opposite to the smaller angle is the smallest. I repeat, in any triangle, the side opposite to the larger angle is the largest and the side opposite to the smaller angle is the smallest. So I am explaining this property with a suitable diagram and their measure. I am taking a triangle, okay, A, B, C, and measure of this angle is 100 degree, this is 50 degree and this is 30 degree. So look at the diagram. Here ABC is a triangle in which measure of angle A is 100 degree, measure of angle B is 50 degree and measure of angle C is 30 degree. Okay, so in this triangle, which is the longest side and which is the smallest side you have to find. So if you know the property of the triangle, which property? The property is that in any triangle the side opposite to the greater angle is the longest or the side opposite to the smaller angle is the smallest. So here you have to identify first which angle is greatest and which angle is the
smallest, means greater or smaller. Okay, so here angle A is greater and angle C is smaller. So can you guess which side is the longest and which is the smallest? And I hope you have written, if you have heard my the property that I told you. So according to this property, or if you know the property, so easily you can write which is the longest and which is the smallest side of this triangle. So here according to property, angle A is the greater angle. So side BC is opposite to greater angle. So here BC is the longest side, and angle C is 30 degree, that is it is the smaller angle. সবগুলো অ্যাঙ্গেলের মধ্যে অ্যাঙ্গেল সি সবচেয়ে ছোট, তো অ্যাঙ্গেল সির অপোজিটে যে সাইডটা থাকবে সেটা হবে স্মলেস্ট সাইড, দ্যাট ইজ the side AB is opposite to angle C, so AB is the smallest side. So here AB equal to smallest side, isn't it? So this is also a property, you need it, and in some questions one exercise is there in this chapter, it is the inequalities of triangle. And inequality triangle বেস করে তোমাদের একটা এক্সারসাইজ আছে এই চ্যাপ্টারে, ওইখানে তোমাদের এই প্রপার্টিগুলো লাগবে, যে সাইড অপোজিট টু equal angles or angles opposite to equal sides are also equal to each other, and in any triangle the side opposite to the greater angle is the longest and the side opposite to the smaller angle is the smallest. So this kind of properties you need while you do the questions from exercise, and one exercise is there in this chapter based on inequalities of triangle. Okay, so these are the some properties, and let me see any other properties are there or not. Okay, no more. So now we can start exercise. So exercise 7.1, so right now I have the NCERT book, that's why page number 118 and exercise 7.1. So here I am writing exercise 7.1. So from this exercise I am doing few questions, and next exercise, other two or three exercises are there. If I get one more class for this chapter, so I will explain or I will show you how to solve the other questions. So here question number 1. Question number 1, a diagram is given. So I am doing the diagram. Diagram is like this. It is AB, then like this, CD, and okay, what is the question? First I read out. In quadrilateral ABCD is a quadrilateral in which AC equal to AD. This AC equal to AD, it is given in the question, and AB bisects angle A. This is the line AB which bisects angle A. মানে angle A কে AB দুটো সমান ভাগে ডিভাইড করেছে. That means this angle equal to this angle. It is also given in the question. Show that triangle ABC. I am writing here to prove. What we have to prove?
to prove what we have to prove? Triangle ABC congruent to triangle ABD. And what can you say about BC and BD? This is the second questions. So firstly we have to prove triangle ABC congruent to triangle ABD, isn't it? So here in this question what are given? So first to write the given terms. What are given? For here given AC equal to AD and angle BAC equal to angle BAD. These are given terms. This is how given. This is given indirectly. Here told that AB bisects angle A. That's why you can write this angle equal to this angle. So right now I have discussed about the criterion of the congruous triangle. দুটো ট্রায়াঙ্গেলে কনগ্রুয়েন্ট প্রুভ করতে হলে তোমাদের চারটা ক্রাইটেরিয়ন প্রুভ করতে হবে, বা চারটা ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে যে কোনো একটা ক্রাইটেরিয়ন দিয়ে তোমাদের প্রুভ করতে পারবে যে দুটো ট্রায়াঙ্গেলস আর কনগ্রুয়েন্ট টু ইচ আদার. হাউ? ফার্স্ট ওয়ান ইজ SSS, then SAS, then ASA and RHS. So out of these four criterions, one criterion must be used to show that triangle ABC congruent to triangle ABD, isn't it? So here first we write in triangle ABC and triangle ABD, in these two triangle what are equal terms? First I am writing Roman number 1 SC equal to BD. In bracket you have to write the reason. কেন তোমরা ইকুয়াল লিখতে পারো সেটা তো রিজন লিখতে হবে. So here I have written SC equal to, I wrote SC equal to BD. Why? Because it is a given term. It is already given in the question যে SC আর BD equal হবে. See the diagram, the SC and BD equal. So there, sorry, AD, not BD. It will be AD. So SC and AD equal in the diagram given. That's why we can write these two sides are equal to each other. It is equivalent to given terms. Another point we can write from the given terms, angle BAC equal to angle BAD. Why they are equal to each other? Because it is given in the question the line segment AB bisects angle A. It is given in the question. So equivalent to question we can write angle BAC equal to angle BAD. Here we write AB bisects angle A. In bracket we have to write the reason. কেন আমরা ইকুয়াল লিখতে পেরেছি সেই রিজনটা লিখতে হবে. যদি আমরা রিজনটা না লিখি তাহলে তোমাদের মার্কস রিডিউস হয়ে যাবে. উইথাউট রিজন তোমরা প্রুভ করতে পারবে না. যতগুলো প্রুফ তোমাদের থাকবে প্রত্যেকটা প্রুফের মধ্যে তোমাদের রিজন লিখতে হবে যে হোয়াই ইট ইজ ইকুয়াল. এই রিজনটা তোমাদের ব্র্যাকেটে পাশে লিখে দিতে হবে, আদারওয়াইজ মার্কস রিডিউস হতে পারে. So to prove two triangles are congruent to each other, we need three elements. আমাদের তিনটা এলিমেন্টস প্রুভ করতে হবে according to criterion. Okay, so already two elements we got. We need one more criterion. So here you see this is the side which is common to both the triangle. The side AB is side of triangle ABC. Also it is the side of triangle ADB. So that is common to each other. So here we can write 3 point AB equal to AB or BA, that is common side. Okay, so now we have three elements. So we can say that these two triangles are congruent to each other. So therefore now we can write triangle ABC congruent to triangle ABD. See here which criterion we use? SAS. So by using the criterion SAS
we prove that these two triangles are congruent to each other. One more part is given in the question. What about BD and BC? আমরা BD আর BC নিয়ে কি বলতে পারি? Isn't it? So here we can say BD equal to BC because they are the corresponding parts of the congruent triangle. So according to this rule, we can say BD is also equal to BC because now we already proved that these two triangles are congruent to each other. So according to CPCT, that is corresponding parts of congruent triangles, we can say this side and this side is also equal to each other. Okay? So my dear students, আজকের জন্য ক্লাস আমি এখানে শেষ করতে হবে, আমাদের যে শিডিউল টাইম সেটা এখানে শেষ হয়ে যাচ্ছে। তো নেক্সট ক্লাসে যদি আমি আসি, তোমাদের আমি নেক্সট যে এক্সারসাইজগুলো আছে সেটা নিয়ে আমি আলোচনা করব। ওইখান থেকে অনেকগুলো এক্সাম্পল আছে, কোশ্চেন আছে, সেটা আলোচনা করব। সো আজকের জন্য ক্লাস আমি এখানেই শেষ করব। বাই বাই স্টুডেন্টস।